Okay, welcome back to my YouTube channel. Okay, topic here too, it's about foreign exchange. So, izinto esizazijonga, we need to be able to understand xa kuphela le topic. The term xa kuthethwa nge-gross domestic product kuthethwa ngantoni, which is gross domestic product, which is UG stands for gross, UD stands for domestic, OP stands for product. Ngeke siyazi uba kuthethwa ngantoni na. And also zeziphi benefits, which is benefits ze-GDP to i-South African economy, kwi-economy ye-country. Need to understand that. The other bullet will be, what is the multiplier effect? Xa kuthethwa nge-multiplier effect kuthethwa ngantoni na. And also le multiplier effect, i-link yayo to i-GDP, ithini i-link yayo to multiple effect kwi-GDP. We need to get the inside of multiple effect. And also third bullet will be the concept. Xa kuthethwa nge-concept of i-rand is-strong, which is strong, and i-rand weak, sube kuthethwa ngantoni na, kuza kwenzeka ntoni na xa i-rand strong, xa i-rand weak. Funeke sazi strong rand ntoni, weak rand yintoni. The other bullet, which is relative strength and relative weakness of a currency at a specific time. So xa kuthiwa i-rand is strong, which is strong, strengthen economy. Xa i-strong, that means economy ye-country it will be strengthening, so ngena inside yayo. And also xa i-weak, that means i-currency yethu nayo izawuba weak, so i-value ye-rand yethu ibe weak compared to amanye amazwe. Xa i-strong, that means ezinye zakwamanye amazwe i-currency zizawuba weak. So we need to understand loo nto, and also sikwazi uku-interpreta in terms of i-currency rate sheet. Xa kuthethwa nge-currency rate sheet kuthethwa ngantoni? Currency rate sheet laa nto ibonisayo iindidi zeemali zamazwe ngamazwe, ukuba xa uthatha idola uyisa kwimali yaseSouth Africa yimalini, xa uthatha irandi uyisa kwidola imali, which is iyabekwa phaa ezaa ndlela zokhonvektha xa convert imali. So xa kuphela le topic funeka ukwazi ukukhonvektha the major currencies to i-South African rand. Xa ukhonvektha imali yaphesheya idola uyizisa apha, sesiphi isitephu osenzayo? Xa ukhonvektha i-South African rand uyisa kwi-currency yangaphaya, zeziphi izitephu ozenzayo? So funeka ukwazi ukuhlula between ezo zinto zombini ezo. Converter i-USD uyizisa eSouth Africa, zeziphi izitephu osenzayo? Xa uconverter i-rand uyisa i-USD, zesiphi izitephu? And also i-answer yakho oyifumanayo funeka uyazi ukuba uzawuyirawunda off into 2 decimal places. 34 rand point 56, which is uyayiconverter into 2 decimal places, i-answer zabe uyifumene. The other bullet yento funeka uyazi, funeka ukwazi ukudifferentiator between into ekuthiwa i-bank selling rate, which is UB stands for bank, S stands for selling, R stands for what? Rate. So i-bank selling rate yi-price le i-bank ithi iyithengise ngayo irandi. So ibhanki iyayithenga idola ngokwayo, neprice yayo ngoyithenga. So ibhanki ngoyithengisa ineprice yayo, so iyayithenga emntwini then iphinde iyithengise ebantwini nayo as well. So ii-prices azifani ezo zinto. So i-bank selling rate iprice yebhank eyithengisa ngayo idola okanye irandi. So i-bank buying rate yiprice ethi iyithenge
ithengise ngayo, bank buying rate, eyithenga ngayo, bank selling eyithengisa ngayo, which is eyithenga ngayo ibizwa ngoba i-bank, sorry, i-bank buying rate. Hopefully ndifakele clear. I-BBR yile ibhank ithenga ngayo imali, idola kuwe. I-BSR yilena ithi ithengisele ngayo iprice. Okay, the other bullet will be the effect of exchange rate on the international tourism and the effect both of inbound and outbound tourism. How this influence travel pattern in South African traveling, so to develop countries as to develop the country. So effect ethi yenzeke kwi-exchange rates, masithi abantu bayeza, ii-prices zethu irandi yethu isezantsi. Xa irandi yethu isezantsi compare kwelo lizwe, that means abantu bazawuza ekhantrini yethu, and ke ngoku ekhantrini yethu kuzoba cheap because imali yethu it's below than eyabo. So i-fluctuation in exchange rate, so fluctuation has to do ukwehla ukonyuka kwamaxabiso ezerandi kwikhantrini yethu. Xa enyuka, that means izinto zizawuba duru. Xa esehla, that means izinto zizawufikelela. Ipetrol ziyenyuka, that means yonke into izawuba expensive. So zezo zinto kuthethwa nge-fluctuation. So sawungena phakathi nzulu si-explain ezo nto zinjalo. Zizinto funeka uba uyazazi xa kuphela le topic. Okay, so apha unikwa i-insight. So xa ungumntu walapha eSouth Africa, ushiya iSouth Africa, uyaphuma, you leave iSouth Africa, uya kwelinye ilizwe, which is you always divide. Xa uphuma usiya kwelinye ilizwe uyadivayida, which is divider, which is i-BSR leyo. Uyadivayida i-BSR, uyadivayida. Udivayida ntoni? Udivayida i-bank selling rate, uzayidivayida. Bank selling rate uyayidivayida. Xa uphuma kwikhantri yethu usiya kwamanye amazwe, you always divide. Xa ungumntu welinye ilizwe ungena kwikhantri yethu, which is what you do, i-bank buying rate uyatimesa i-bank buying rate. Xa ungena, that means uzawutimesa, iyatimesa i-bank buying rate. So foreign exchange to rand, you always times. Rand to another currency, you divide. Those are the steps that you need to take to write it down. Okay, so i-GDP yintoni? i-GDP, i-gross domestic product. So i-GDP zi-value of all goods, zi-value of all ezi goods and services ezithi ziprodyuswe yi-country within a year. I-GDP zi-value of goods and services eziye ziprodyuswe yi-country within a year. I-GDP, it is used ukumeasure i-economic process. So i-GDP iyasetyenziswa ukumejarisa ukuba i-economic progress ime ndawoni kwi-country. So GDP leyo definition yayo. Multiple effect, xa kuthethwa nge-multiple effect kuthethwa ngantoni? So i-multiple effect yona is when imali it's spent by tourists, it filters down through the economic benefit of organization. So multiple effect yimali ethi ispendwe zii-tourist. Le mali ispendwa zezi-tourist iyadistribhuyutha, ingena kwii-channels kwi-economy of i-country. Masithi umntu owna i-rescue, le mntu owna i-rescue lo mntu
ii-tourists ziyafika zispend imali. After zifikile zispende imali, that means le mali le uzawuphinda athenge istock ngayo, supply, athenge imibane, yonke le mali iphinde ingena kwii-channels of i-organization ezohlukeneyo. Loo nto kuthiwa yi-multiple effect le. So xa kuthethwa nge-buying power of rand, i-buying power of rand yintoni? I-buying power of rand, the amount of foreign currency you can buy with your rand. So i-bank buying power of rand yi-amount of le foreign currency you can buy with your rand, i-amount yemali onoyithenga ngale currency yakho yolo country yakho. Loo nto leyo ithi ireferishwe as yintoni? I-buying power of rand. Le mali yethu, masithi irand yethu ingathenga malini kwelinye ilizwe. Loo nto leyo ibizwa ngoba yintoni? I-buying power of rand. Irand, imali enothi iyithenge eyaphesheya ngerand ibizwa ngoba yintoni? I-buying power of rand. So kuthiwa if irand can buy a lot of other currency, we say the rand is strong. So irand yethu xa ithenga xa i-more than enye i-currency, loo nto leyo siye sithi irand yethu istrongo in related to the other currency. So irand yethu xa kuthiwa ezindabeni irand is-strong compared to elinye ilizwe, loo nto leyo kuthiwa yintoni? Our rand is strong to relating to the other currency. So if the rand can only buy a little of particular currency, we say the rand is weak. So irand yethu xa incinci compared to enye i-currency, siye sithi irand yethu ithini? I-weak. So we say that the rand is weak and related to intoni? The other currency. Buying power of rand, that means xa irandi yakho uthenga kakhulu, inkulu, more than elinye ilizwe, siye sithi rand strong related to other country. Xa irandi weak, siye sithi i-weak in related, masithi idola yethu most of the time bathini? Ba-weak compare to irandi yethu, ba-weak compared to idola ne-pound ne-euro, yabo. Masithi eyasezim, izim money ba-weak compared to us kudala. So into ezama ucaciswa apha. So zintoni eziza kwenzeka ke ngoku if the rand is strong? Xa irand is-strong yintoni eza kwenzeka? That means xa irandi yethu is-strong kwelo lizwe, yintoni eza kwenzeka? That means the tourist will receive less rand. So i-tourist xa zi-exchange imali yazo, that means baza receive less rand for their currency. Yabo, xa bezile bazofumana imali encinci xa beyizisa le mali yabo beyizisa kweyethu i-country bevizithile. So loo nto leyo foreign tourists bazawuhave less money to spend. That means imali yabo xa be-exchangile izawuba ncinci imali abazoyispenda kwi-country yethu. So i-inbound tourists will visit for a shorter period. That means abazohlala xa bethini? Xa beze apha kwi-country yethu abazohlala, or they will visit, okanye abazuza kwakuza because beyijongile i-currency yale country yabo uba i-weak, so zonke izinto zaba expensive. Tourists will contribute, which is xa imali incinci abazoba na-contribution engako kwi-country yethu kwi-G_D_P. Loo nto leyo may lead uba kwehle kwezoqoqosho, ku-decline. It can lead to job loss. That means abantu bangaretrenchwa because of ii-tourists ezingeziyo, izihotele ezingeziyo. So lena xa irand is-strong yethu kwelo lizwe. So if irand is weak, yintoni eza kwenzeka irand xa i-weak? So irand xa i-weak, that means izawuba yi-opposite yalapha. Irand, if irand yethu i-weak, that means ii-tourists zizawuza in numbers zize South Africa
because i-South African rand i-weak. So xa bezile, that means be-exchange imali yabo, idola yabo, that means bazawufumana imali enintsi bo. So foreign tourists will have more money to spend. That means bazaba nemali eninzi yospenda kwi-country yethu. Foreign tourists will visit for a longer period. That means foreign tourists zawuhlala ixesha elininzi because le mali bayispendayo, which is it doesn't have more value kule yabo, so bazawuspenda. So longe law spending izawuincrease i-GDP, and also baza xa besiza in numbers, that means imisebenzi emitsha izawuthini, izawucreateka as well. Okay, so when you're doing a foreign exchange calculation, kuzoba khona indawo ye-foreign exchange. So xa ukusenza la process ye-foreign exchange calculation, what is a bank doing with the foreign currency? So imbuzo that you need to ask yourself is that i-bank yenza ntoni yona nge-foreign currency? Is the bank selling foreign currency? Ngaba i-bank is selling foreign currency? Is the bank buying foreign currency? Imibuzo that you need to ask yourself lena. So i-currency rate sheet, yintoni i-currency rate sheet? So i-currency rate sheet is a list of rate of exchange. So i-currency rate sheet iba yi-list ethi ibonise indidi the rate of exchange, which is RIO, which is R stands for rates, which is O stands for off, which is E stands for exchange. So ila list bonisa zonke amazwe amohlukeneyo i-rate zabo xa u-exchange imali yakho uyisa kwela lizwe, ngabo, ne-rates ezo ubonisayo uba uzawufumana malini na xa ufaka le mali yakho yalapha. So this rate yiyo ezawudetermine, yiyo echazayo ukuba yimalini ozayifumana as well when you exchange your money. Then siye kwindawo ekuthiwa how to convert a major currency to South African rand. So lena yile ixelelayo xa uconverter imajor imali yaphesheya to i-South African rand. Xa uconverter la mali yala mntu usuka nayo phesheya, masithi uconverter idola yala mntu asuka phesheya uyizisa kwimali yethu yalapha eSouth Africa. So usoloko umultiplya phana, which is multiply ngo-times. Xa uthatha la mali yaphesheya uyizisa kweyethu, you always multiply by times a rate of exchange, which is times uzawuthi USD la mali yakhe asuka nayo ngaphayana uyitimes nabani ngerate yerand uba ithini na, ufumane answer yakho. I-answer yakho that means uyizisa apha. So xa uyizisa apha, that means answer yakho izawuba yintoni? Izawuba yirand because uyizisa apha. Yomntu usuka phesheya uyizisa apha, you always time. So xa uconverter eyethu imali uyisa kwimali yabo aba bantu, masithi ngumntu ophuma apha uyaphesheya. So you always divide, uyadivayida okoko, udivayida by the rate of exchange. That means udivayida ngale rate of exchange uba yimalini phaa kwi-rate of exchange. 15,000 imali yethu ke rand, uyidivayide ngabani? Ngala nto yabo, ngala sign yabo, then i-answer yakho, because answer yakho funeke uyisa kwimali yapha. So that means i-sign and symbol izawuba yintoni? Izawuba yimali yapha. So means i-symbol imali yapha. Currency, which is a currency, money is a form of paper. A currency imali ekwi-form of a paper or a coin ethi isetyenziswa is used as a media of exchange for goods and services. A currency leyo. So
I-local currency yintoni i-local currency? I-local currency yimali ethi isetyenziswe kuloo country leyo ithile, local currency. Njengoba silapha eSouth Africa, i-local currency yethu yirandi, imali esetyenziswa kwelo lizwe, local, apho loo currency irand imali yethu niyayibona mos, madiba. I-foreign currency ithini le i-foreign currency? Foreign currency yimali ethi esetyenziswayo engabhilongi kuloo country, imali engayo yalapho kuloo country, imali esuka phesheya, ayoyethu, ayorandi yethu, ifuduyizwa ngaloo nto uba yi-foreign currency. I-rate of exchange yirate leyo uzawuthi le mali yakho xa uyisa kwelaa lizwe uzawufumana malini, iyakubonisa uba yimalini oyifumanayo, le mali yakho iveluyisha malini xa uyisa phi, xa uyisa kwenye ilizwe. Umzekelo, $1 xa uyizisa eSouth Africa yi-18 rand, so iyakuxelela yona loo nto. I-euro uyizisa apha, which is iyakuxelela. Loo nto leyo kuthiwa yi-rate of exchange, yi-rate leyo ithi ibe ngayo imali yakho xa uyi-exchange uyisa kulo lizwe. I-fluctuation kukutshintshatshintshwa kwe-values of i-currency, value related to another currency, kukwehla kokunyuka kwe-currencies, kwe-currency. Masithi i-euro ibiyi-20 rand, but ngoku as ixesha lihamba i-euro ihlile yintoni, yi-18 rand. So zii-changes ezithi zenzeke malunga nee-currencies, kuthiwa loo nto yintoni, i-fluctuation leyo. Foreign exchange, which is ukukhonvektha imali yaphesheya uyise kwintoni, uyise kwidola. So ii-major currencies of the world ziba nentoni, ziba nee-codes, zibe nentoni, zibe nee-symbols as well. Major currencies, iimali zaphesheya neemali zohlukile imali, so kuthi kusetyenziswe ii-codes nee-symbols ukubonakalisa ezi mali. So i-foreign currency zidispleywa ngee-letters ezithi zibe ntathu, 3-letter codes. The first 2 letters refer to the name. First 2 letters zixela intoni, igama of a country. The third letter ireferisha to intoni, a currency. Most currencies also have ii-symbols to indicate the currency. So ezinye ii-currency kusetyenziswa ntoni, kusetyenziswa ii-symbols. So masithi i-currency, nazi ii-currency zonke kweli cala. I-US dollar, nantsi i-US dollar imali. Ikhowudi esetyenziswayo kwimali yase-US, kwi-US dollar kusetyenziswa ubani, u-USD, which is U for USA, which is D for ubani, for dollar. I-symbol yakhona ye-US dollar, which is ngu-US dollar sign. I-euro yona, which is nantsi i-euro, which is ikhowudi esetyenziswayo for i-euro, nantsi i-EUR esetyenziswayo, which is symbol yakhona. This is the symbol. Then i-British pound, which is British pound, iba nje olu hlobo. Then ikhowudi yakhona ngu-GBP, kusetyenziswe i-symbol ekukumila olu hlobo, which is, you need to understand them all, which is i-currency, i-Japan yen, code ye-Japan yen, which is ngu-GPY, symbol olu hlobo. Australian dollar, which is AUD, AU dollar sign, which is South African rand, which is nguza, R. So you need to understand all of these things. So
facilities where foreign currency can be exchanged. So indawo apho i-foreign currency zinothi uyitshintshe khona imali yakho xa masithi uphiwe idola, yeyiphi indawo onokwazi utshintsha kuyo le dola yakho uyiphiweyo ufumane irenti. Uyakwazi uya kwi-commercial banks ezifana no-Nedbank, commercial bank, which is commercial bank include o-Nedbank, no-Standard Bank, no-ABSA, no-FNB, no-Bidvest. Uyakwazi uyotshintsha phaa imali yakho. Foreign exchange dealers, bakhona ii-dealers ezifana nantoni no-Renis Travel, abo unokwazi ukuya kuzo uthini uyokwazi u-exchange. Foreign exchange i-kiosk e-airport uyakwazi uyotshintshana as well naphana. Forex exchange uyakwazi nakwiihotele, zikhona iihotele ukwazi utshintsha kuzo, nakwi-cruise line uyakwazi utshintsha nakhona. And also yonke le ndawo uzabe utshintsha kuyo funeka ibe authorized. Dealer must report all money leaving and entering the countries to SA Reserve Bank. So yonke le mali ingenayo iphumayo funeka ikwazi uripotwa as well. So i-documentation xa uhambayo uyotshintsha le mali kuyafuneka ube nayo i-ID yakho to obtain the foreign currency. For traveling purpose you need to provide dealer with the passport. Uba ungumntu otravelishayo funeka ube nepassport unikise ngayo, and also okanye itikiti number lakho so that uzawukwazi ubonwa yonke into yakho icorresponde, ingqinwe, ihambelelane. So how does this money spent by inbound tourists benefit local? So le mali lena ispendwa zezi inbound tourist ibenefita njani, i-direct and indirect multiple effect benefita njani? So the multiple effect is when the money is spent by tourists, it filters down to economy, economic benefit abasebenzi and also other businesses. So that means i-tourist iyafika isuka phesheya, xa ifika isuka phesheya that means izawuthini, tourists ziyaspenda imali xa zifika zitravelisha, zispenda imali yazo kurenta ihotel, kurenta sithi guest house or B&B, ziyaspenda nje. So loo guest house inabasebenzi, they help with the food that is being cooked there for the tourists. So that means there is employers there. So tourists spend the money when they are traveling. Second step, this money goes into the local economy. That means le mali ispendwayo iya straight ku local economy, masithi uye kwi-B&B yaselokishini. That means abantu bahlala phaa, baphangela phaa bayafumana ku-local. Then this money will then spend ku-local businesses. This money then mhlawumbi omnye uyokha, then uzawuspenda la mali abhatale school fees, pay i-employers zabo local. So the spending of money can expand to local economy, create multiple effect. So kwenzeka intoni, multiple effect. The mali yonke le iya-generate around the people of those particular places. So interpretation of currency rate sheet from foreign exchange privileges, which is currency rate sheet iba into ebonisa olu hlobo, which is izawubonisa lezo currencies, then ibonisa iikhowudi zayo, ibonisa i-symbol zayo, then ibonise exchange rate, izawubonisa ukuba ibhank ithenga ngamalini yona, masithi loo dola ithenga ngamalini, then ibhanki ithengisa ngamalini na intoni loo dola leyo. So those are the things that are different, so you need to understand. So xa wena ungumntu uye nayo ibhenki iza kuthengisela nge-18.14 le dola yakho. So yona xa ithengisa le dola yayo ithengisa ngantoni, nge-19, which is it makes profit. Yebo. So kuthethwa ngantoni apha, kuthethwa ngoku-interpreta intoni, i-rate sheet. I-rate sheet yintoni, i-rate sheet ebonisa yonke loo nto. So rounding off to 2 decimal places into enje, answer yakho xa uyifumene, that means
uyisa into 2 decimal places instead of ubhale yonke uyisa kwintoni, uyisa kwi-2 decimal places. 12.99, that means 99 2 decimal places, you convert it into 13, rounding off, answer yakho ifumanayo le. So convert major currency. South Africa siyayazi uba siyathini, siya times. Convert, that means we divide. Okay, so sibe, we are done. Otherwise, I just want to say thank you for everyone who managed to watch. This is grade 11 and grade 12 video of foreign exchange. Thank you for supporting my group. Like the bottom, to come and watch the videos. Thank you. If you have any question, holla at me.